7th standard English. We are going to look into this supplementary reading portion, Naya, the home of Chitrakaars. So Naya is a little village in West Bengal. West Bengalல ஒரு சின்ன கிராமம் தான் மித்னாப்பூர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ங்கிற இடம் இருக்கு. Nearly 250 Chitrakaars are called as Patuas. They practice this ancient art. ஒரு பழமையான ஒரு கலை. இந்த ஒரு பழமையான கலை. அதுவும் என்ன கலை? கிராமியப்புற ancient folk art. நாட்டுப்புற கலை. I'm sorry. Called Patachitra. They were painters, lyricists, singers, and dance performers. Patachitra is a type of storytelling using painted scrolls. ஓவியத்து மூலியமா கதைய தெரிவிக்கக்கூடிய ஒரு கலை தான் இந்த பட்டாச்சித்ராங்கிறது. They tell the story using this painted scrolls. These storytellers, they sang songs, they moved from one village to another village. In course of time, they lost interest in this art form. So Patuas established a Patachitra village at Naya to keep their art alive. அவங்களுடைய ஓவிய கலை வந்து அதுக்கு உயிர் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காகவே இந்த கலையை they established Patachitra village at Naya. So the efforts to receive their artistic heritage was fruitful. So we'll look into this supplementary portion in depth. Naya is a quaint little village in West Bengal district. West Bengal's Midnapur district. However, it is not an ordinary village. ஒரு சாதாரணமான கிராமம் கிடையாது. Around 250 Patuas or Chitrakaars or artists live there. ஆர்டிஸ்டுக்கான வெவ்வேறு பேர் பட்டுவாஸ் இல்லாட்டி சித்ரகார்ஸ். இந்த ஓவிய கலை நிபுணர்கள் அவங்க அங்க வசிக்கிற இடம் தான் அது. கிட்டத்தட்ட 250 பேர் இருக்காங்க. These folk artists are painters, lyricists, singers, performers and all rolled into one. இந்த நாட்டுப்புற கலைஞர் எல்லாருமே ஓவியக்காரங்களா இருப்பாங்க, பாட்டு எழுதுறவங்களா இருப்பாங்க, பாடகர்களா இருப்பாங்க, வெவ்வேறு கலையை வந்து வெளிப்படுத்துறவங்களா ஒரே நபரா கூட இருப்பாங்க. They practice an ancient folk art called Patachitra. This is a type of storytelling using painted scrolls. The scrolls have stories painted on them and the artists sing the story as they unroll the scroll. The art has been practiced since 13th century. 13வது நூற்றாண்டுலேருந்து இந்த கலை வந்து practice பண்ணப்பட்டிருக்கு. So they tell stories. The scrolls have stories painted on them and artists, they sing the stories as they unroll the scroll. அந்த இப்படி சுருட்டி வைக்கிற மாதிரி ஒரு பக்கமா இருக்கும். அதை வந்து அப்படி திறந்தாங்கன்னா அந்த கதையை வந்து அவங்க ஓவியமா வெளிப்படுத்தியிருப்பாங்க. அதை அவங்க தெரிவிச்சிருக்காங்க. Traditionally, such storytellers took their painted scrolls from village to village. In every village, they unrolled the scrolls frame by frame and sang patter gan or the story songs. இந்த கதை மூலியமா அந்த கதையை வந்து பாட்டு வடிவத்துல இருந்திருக்கு. இந்த painted scrolls இத ஒரு சுருட்டி ஒரு ஒரு இந்த இன்ஜினியரிங் படிக்கிறத என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த டிராயிங்ஸ்லாம் இருக்கும், இன்ஜினியரிங் பிளான்லாம் அது வந்து இந்த ஒரு ஃபிளாஸ்க் மாதிரி இருக்கும், அதில் வைப்பாங்க. அதே மாதிரி இந்த கலைஞர்கள்லாம் இந்த பெயிண்டட் ஸ்க்ரால்ஸ்லாம் ஒரு கிராமத்துலேருந்து இன்னொரு கிராமத்துக்கு போகிறத அதை எடுத்துன்னு போய் ஃப்ரேம் பை ஃப்ரேமா அதை மாட்டி அதை பாட்டா வந்து பாடி காட்டியிருக்காங்க அந்த கதையை. இன் ரிட்டர்ன் ஃபார் தியர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் the villagers gave them rice, vegetables and money. அதுக்கு பதிலாக அவங்கள வந்து இவங்க என்டர்டெயின் பண்றாங்க இல்லையா, அதுக்கு பதிலாக அந்த கிராமத்துல இருக்கிற மக்கள்லாம் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்களுக்கு பதிலுக்கு அரிசி, காய்கறிகள், பணம் எல்லாம் கூட கொடுப்பாங்களாம். Their stories included mythological stories and tribal folklore. Nowadays, the artists sing of social messages and contemporary events as well. பழமையான கதைகள், இந்த நாட்டுப்புற கலை அது பத்தின கதைகளா தான் இருந்திருக்கு. ஆனா இப்ப எல்லாம் சோஷியல் மெசேஜ், ஏதாவது ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கற மாதிரி இருக்கிற பாட்டுகள்லாம் தான் இவங்க பாடுறாங்க. அண்ட் கான்டெம்பரரி ஈவெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல். ஓவர் டைம்
However, people lost interest in this art form and there were few artists and fewer listeners. நாள் போக போக மக்களுக்கு வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபார்ம்ல வந்து இந்த கலையில வந்து ஆர்வம் வந்து குறைஞ்சுட்டே போச்சு. அதனால சில கலைஞர் தான் இருந்தாங்க. அந்த கலைஞர்கள் என்னதான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணாலும் கேட்கறவங்க வந்து ரொம்பவே குறைஞ்சு போயிடுது. To keep their art alive in the modern world, the Patuas adapted their skills and themes to the times. An innovative step they took to do this was to establish a Patachitra village at Naya. அவங்க எடுத்த ஒரு அடுத்த ஒரு முன்னோக்கி போறதுக்கான ஒரு முயற்சி என்னவா இருந்ததுன்னா, ஒரு பட்டச்சித்ராங்கிற கிராமத்தை வந்து நயாங்கிற இடத்துல வந்து அமைச்சாங்க. நாளடைவுல என்ன ஆச்சுன்னா, slowly the efforts to revive their artistic heritage started paying off. அவங்க எடுத்த முயற்சிகள்லாம் வந்து வெற்றியை கொடுக்கிற மாதிரியே அமைஞ்சது. டுடே பட்டச்சித்ரா ஆர்ட் இஸ் ஃபிளரிஷிங் அகைன் இன் த வில்லேஜ் வித் வில்லேஜ் யங்ஸ்டர்ஸ் டேக்கிங் அப் தி ட்ரெடிஷனல் ஆர்ட் ஃபார்ம் அஸ் பேஷன் அண்ட் ப்ரொஃபஷன். விருப்பப்பட்டு ஒரு செய்யற செயலை வந்து பேஷன்னு சொல்லலாம். அந்த செயலே வந்து அவங்களுடைய வாழ்வாதாரத்தையே வந்து நடத்துறதுக்கு கூட இப்போ உதவிகரமா ஆயிடுது. இப்ப என்ன ஆயிருக்குன்னா, டுடே தி பட்டச்சித்ரா ஆர்ட் இஸ் ஃபிளரிஷிங் அகைன். இப்ப செழிப்பா இருக்கு இந்த கிராமங்கள்ல வித் வில்லேஜ் யங்ஸ்டர்ஸ். அந்த கிராமத்துல இருக்கிற இளைஞர்கள் எல்லாருமே இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஆர்ட் ஃபார்மை அவங்களுடைய ஆசையா பண்ண விஷயத்தோட பொழுதுபோக்கா பண்ண விஷயம் வந்து கூட இப்ப அவங்களுடைய வாழ்வாதாரமா கூட அது மாத்தி அமைச்செடுத்து. So this traditional art which went, it has taken a new revival and started flourishing again. செழிப்பா மறுபடியும் வளர ஆரம்பிச்சிருது இந்த கலை. Sorry, 1 minute. A traditional pata was painted on a canvas made of jute fiber. இந்த ஜூட் ஃபைபர்ல தான் இது வந்து இந்த ட்ரெடிஷ்னல் இந்த பழமையான இந்த கலை வந்து ஒரு கேன்வாஸ். அந்த கேன்வாஸ் வந்து எதுல பண்ணப்பட்டிருக்குன்னா ஜூட் ஃபைபர். நவ் இட் இஸ் மேட் பை ஸ்டிச்சிங் டுகெதர் ஷீட்ஸ் ஆஃப் கமர்ஷியல் போஸ்டர் பேப்பர். இப்ப எதுல வந்து தயாரிக்கப்படுறதுன்னா நிறைய ஷீட்கள், அதுவும் இந்த கமர்ஷியல் போஸ்டர் பேப்பரை வந்து ஒன்னா தைச்சு அதுல தான் வந்து இந்த ஆர்ட் ஃபார்மை வந்து பண்றாங்க. The colors came from plants such as marigold, indigo, teak leaves, saffron, turmeric. அதுல இருக்கிற கலர்ஸ், வண்ணங்கள், அந்த நிறங்கள்லாம் எதுல இருந்து எடுக்கப்பட்டதுன்னா இந்த பூக்கள் மேரிகோல்ட், இண்டிகோ, டீக் லீவ்ஸ், சாஃப்ரான், டர்மரிக். ஒவ்வொரு பூக்கும் ஒரு இலைக்கும் ஒரு நிறம் இருக்கும் இல்லையா, அந்த இலையில இருந்து நேச்சுரலா எடுத்தாங்க. ஆர்டிபிஷியல் கலர்ஸ் கிடையாது, நேச்சுரல் கலர்ஸ் தான் உபயோகிச்சிருக்காங்க. they also use lamp black. இந்த திரி நூல் வந்து நம்ம விளக்கேத்தினதுக்கு அப்புறம் அணைஞ்சதுன்னா அந்த திரியை இப்படி நீங்க நேரடி பாத்தீங்கன்னா ஒரு கருப்பு கலர்ல இருக்கும். ஸோ தே ஆல்சோ யூஸ் திஸ் லேம்ப் பிளாக், ஒரு கரு நிறத்துக்காக இதை உபயோகிச்சிருப்பாங்க. The colors are mixed in coconut shells with a sap of bale tree which acts as a glue. இந்த கலர்கள் ஒவ்வொரு நிறங்களும் வந்து இந்த கோகோனட் ஷெல்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் with the sap of bale tree, the wood apple ட்ரீன்னு சொல்லுவாங்க. so that this acts as a glue. ஒரு கோந்து போல அது உதவிகரமா இருக்கும் ஒட்டிக்கிறதுக்கு. after finishing, a thin cotton cloth is glued to the back of the painting so that it will last long. இந்த பெயிண்டிங் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு மெல்லீஸா இருக்கிற இந்த ஒரு காட்டன் துணியை வந்து இந்த பெயிண்டிங்க்கு பின்னாடி ஒட்டிடுவாங்களாம். ஏன் அந்த மாதிரி பண்ணிருக்காங்கன்னா எத்தனை நாள் ஆனாலும் அது நீடிச்சிருக்கும். இட் won't it will last for a long time. உடனே அழிஞ்சு போயிடுறதோ அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் ஆகாது. it will last for a long time. Next, the completed scrolls are dried in sun before they are stored in rolled up bundles. அடுத்தபடியா இந்த முடிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்க்ரால்ஸ், இது ஒரு துணிக்கு பின்னாடி ஒட்டப்பட்டிருக்குன்னு சொன்னோம் இல்லையா, வெயில்ல வந்து காய வைப்பாங்க. காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அதை சுருட்டி இந்த பண்டில்ல வைக்க முடியும். டுடே the patuas make rectangular and square shape paintings of different sizes. இப்பெல்லாம் வந்து இந்த பட்டுவாஸ் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ரெக்டாங்கிள் ஷேப்லயும் ஸ்கொயர் ஷேப்லயும் ஓவியங்களை வெவ்வேறு சைஸ்க்கு வந்து தயாரிக்கிறாங்க. சோஷியல் மெசேஜஸ் லைக் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் ட்ரீஸ், ஃபீமேல் இன்ஃபான்டிசைட்,
சைல்ட் டிராஃபிக்கிங் அண்ட் எய்ட்ஸ் அவேர்னஸ் ஃபிகர் இன் தேர் பெயிண்டிங்ஸ். இந்த ஓவியங்கள்ல வந்து என்னெல்லாம் வந்து பிரதிபலிக்கப்பட்டிருக்கும். இந்த மாதிரி மரங்கள்ல வந்து சேமிக்கணும், பெண் குழந்தைகளை வந்து கொல்லக்கூடாது, அதனால நடக்கிற தீமைகள், சைல்ட் டிராஃபிக்கிங், குழந்தைகளை வந்து கடத்தி அவங்கள வந்து வேற வேற காரணத்துக்காக விற்பாங்க இல்லையா? ஸோ சைல்ட் டிராஃபிக்கிங் they would have been utilized for wrong purposes. அதுக்கப்புறம் இந்த எய்ட்ஸ் உடைய விழிப்புணர்ச்சி, இது போல விஷயங்கள்லாம் அந்த பெயிண்டிங்ல வந்து சோஷியல் மெசேஜா வந்து கொடுக்கப்பட்டிருந்திருக்கும். They also paint images of traditional subjects such as a cat eating a lobster or fish. சில நேரங்கள்ல ஓவியங்கள் வந்து எதை பத்தி இருக்கும்னா, images of traditional subjects such as cat eating a lobster or fish. ஒரு பூனை வந்து ஒரு மீனை திங்கறா போலயோ, இட்ஸ் a type of a fish, lobster. tigers, புலிகள், rows of cows or white owls, ஒரு நிறைய மாடுகள் இருக்க மாதிரி, இல்லாட்டி ஒரு வெள்ளை நிறத்துல இருக்கிற ஆந்தைகள், இதெல்லாம் வந்து பெயிண்டிங் பண்ணியிருக்காங்க. The Patuas today do not make too many long story scrolls. பெருசா இருக்கிற அந்த ஸ்டோரி ஸ்க்ரால்ஸ்லாம் இப்ப தயாரிக்கிறது இல்ல. A few of them still sing their self composed songs but only on demand. அவங்களுக்கு தனக்கு தானாவே இசையமைச்சிட்ட பாடல்கள்லாம் சில பேர் தான் பாடுறாங்க. ஆனா எப்ப பாடுவாங்கன்னா, கேட்டாக்க பாடுவாங்களே தவிர அவங்களாவே விருப்பப்பட்டு மக்களுக்கு வந்து மக்களுடைய விருப்பத்துக்காக அவங்க எதிர்பார்த்து கேட்டாங்கன்னா மட்டும் பாடி இருந்திருக்காங்க. The Pattachitra art tradition was traditionally passed down from father to son, but today many Patwa women have also taken up the craft. இந்த ஆர்ட் ஆனது, இந்த கலையானது காலங்காலமா அப்பா வந்து பையனுக்கு சொல்லி கொடுத்த ஒரு கலையா இருக்கு. ஆனா இப்பெல்லாம் பட்டுவா பெண்கள் அவங்களே இந்த கிராஃப்ட் ஒர்க்கை வந்து எடுத்திருக்காங்க. அண்டர் அன் இனிஷியேட்டிவ் ஆர்ட் ஃபார் லைவ்லிஹுட், சம் ஆஃப் தீஸ் விமென் ஆர் லீடிங் லோக்கல் டெவலப்மெண்ட். அண்டர் அன் இனிஷியேட்டிவ் ஆர்ட் ஃபார் லைவ்லிஹுட், தன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக ஒரு உபயோகிக்கப்படுற ஒரு கலையா இது இருக்கு. அதுல சில பேர் வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அவங்களுடைய வளர்ச்சி, சுய வளர்ச்சி இல்லாம அந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்களுடைய வளர்ச்சிக்காக இத உபயோகிச்சுக்கிறாங்க. Some women are leading for local development. So this is how a Patachitra looks. Since 2010, an annual 3-day festival, Patmaya, has been held to celebrate the success of local artists. 2010 ஆண்டுலேருந்து ஒரு 3 நாள், வருஷத்துல ஆண்டு விழா போல ஒரு 3 நாள் கொண்டாடப்படுறது. அதுல பாட்மாயா has been held to celebrate the success of local artists. அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய கலைஞர்களை வந்து அவங்களுடைய சக்சஸ வெளிப்படுத்துறதுக்காக, அதை கொண்டாடுறதுக்காக பாட்மாயா has been held in November every year. The festival exhibits modern paintings as well as scrolls dating back hundreds of years. வருஷம் நவம்பர் மாதத்துல தான் வந்து இது நடைபெறுது. அது மட்டும் இல்லாம இந்த பண்டிகையில என்ன பண்றாங்கன்னா, சாரி, மாடர்ன் பெயிண்டிங்ஸ் as well as scrolls dating back hundreds of years. They exhibit. What do they exhibit? என்னத்தை வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க இந்த பண்டிகை நாட்கள்ல? இந்த புதுமையான ஓவியங்கள், புதுவிதமான ஓவியங்கள், அந்த கலையும் வெளிப்படுத்துவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம 100 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த பழமையான இந்த பெயிண்டிங், இந்த ஓவிய கலையில என்னெல்லாம் வந்து செஞ்சாங்களோ அதையும் வந்து வெளிப்படுத்துவாங்க. At this time, the villagers paint the mud walls of their houses with colorful Patachitra motifs and hang scrolls on ropes in the courtyards. அந்த நேரங்கள்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த கிராமத்துல வசிக்கிற மக்கள், they paint the mud walls of their houses with colorful Patachitra motifs. அந்த கிராமத்துல வசிக்கிற நபர்கள்லாம் வீட்டினுடைய சுவர்கள் வந்து மண் சுவரா இருக்கும் இல்லையா, அந்த மண் சுவருக்கு வந்து ஒரு உயிர் கொடுக்கிற அளவுக்கு கலர்ஃபுல் பட்டச்சித்ரா மோட்டிவ்ஸ், ஒரு வண்ணங்கள் நிறைஞ்ச இந்த பட்டச்சித்திர ஓவியங்கள் வரைஞ்சிப்பாங்க. அது மட்டும் இல்லாம they hang the scrolls on the ropes in the courtyards. இந்த ஸ்க்ரால்ஸ் மாதிரி தயாரிப்பாங்க இல்லையா அந்த பட்டச்சித்திர ஆர்ட்டை, அதையும் வந்து தொங்க விடுவாங்களாம்.
in their courtyards. They also clean up the surroundings and decorate the entire village with flowers to get ready for the visitors. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களுக்கு சுத்தியூர இருக்கிற இடங்கள் அதெல்லாமும் சுத்தம் செய்யறதும் மட்டும் இல்லாம மொத்த கிராமத்தையுமே வந்து பூக்களால அலங்காரம் பண்ணிருக்காங்க. எதுக்கு? யாராவது வந்து வேடிக்கை பார்க்க வராங்க, அந்த கிராமத்தை அந்த கிராமத்துல இந்த நடக்கிற ஃபெஸ்டிவலை வந்து பார்க்கறதுக்கு வராங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு ஆஹ் அவங்கள வந்து கண்கவர விதமா இருக்கணும் இல்லையா? அதனால இந்த மாதிரிலாம் அந்த கிராமத்தையே வந்து டெக்கரேட் பண்ணியிருந்திருக்காங்க. as there are no hotels in the village, the visitors stay in tents. அந்த கிராமத்துல எந்த ஒரு ஹோட்டல் இல்லாததுனால அந்த ஊருக்கு வரவங்க எல்லாருமே ஒரு டென்ட் கோட்டால தான் வந்து தங்கியிருக்காங்க. after they complete the painting, this is how it would be rolled up. இது போலதான் சுருட்டி வச்சிருப்பாங்க. ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போறத அதை தொங்க விடுவாங்க. they'll hang it up and they'll explain the story what it has been depicting. என்ன வந்து வெளிப்படுத்துறதோ அதை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. during the festival, the quiet hamlet is transformed into vibrant colored cultural hub where visitors can learn about the craft of பட்டச்சித்ரா. இந்த பண்டிகை நாட்கள்ல என்ன ஆகும்னா சாதாரணமா இருக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன்ல கூட மக்கள் இந்த வண்ணம் நிறைஞ்ச இந்த பெயிண்டிங் வந்து பாக்குறதுனாலே அந்த கலையை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு சுச்சுவேஷனாவும் அது அமைகிறது. several workshops are held, stories are told, different types of pata artwork are displayed for sale. several workshops are held. workshops na எதுக்கு? இத வந்து ஒரு பயிற்சியா கூட கொடுக்கப்படலாம், இந்த கலையை பத்தி தெரிவிக்கிறதுக்காக இருக்கலாம், அதுல வந்து கதைகளை வந்து சொல்லப்படலாம். different types of pata artwork, it can't be of one kind, it can be of many types. So different types of pata artwork are displayed for sale. விற்பனைக்காக கூட வைக்கப்பட்டிருக்கு. musical and dance performances by well-known artists start in the evening and go on well into night. இசை நிறைந்த ஒரு சாயங்கால வேலையா இருக்கும். அதாவது பாடுவாங்க, ஆடுவாங்க, மக்களை வந்து என்டர்டெயின் பண்ணணுங்கிறதுக்காகவே இதெல்லாம் செய்யப்பட்டிருக்கு. and it will start in the late in the evening and continue late in the night. சாயங்கால வேலையில ஆரம்பிச்சு இரவு நேரம் முடிகிற வரைக்கும் அது நடந்திருக்கு. the patuas hold demonstrations on natural color extraction from sources. எங்கேருந்து வந்து அந்த நிறங்கள்லாம் வந்து எடுக்கப்பட்டிருந்தது, என்னெல்லாம் சோர்ஸ், எங்கேருந்து எடுக்கப்பட்டது. இப்போ பூக்கள் பேர்லாம் ஆரம்பத்துல சொன்னாங்க இல்லையா, மேரிகோல்ட், அந்த டீ லீவ்ஸ், இண்டிகோ, அது போல எங்கேருந்து வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிருக்காங்கிற தகவல்களும் சொல்லப்படும். வாட்சிங் அ பட்டுவா சிங்கிங் gently as he or she unfurls the scrolls is an unforgettable experience. ஒரு பட்டுவா வந்து பாடுறது மெதுவா, வெதர் இட் கேன் பி ஹி ஆர் ஷி, ஒரு ஆணோ பெண்ணாகவோ இருக்கலாம், அதை இப்படியே அன்ஃபர்ல்னா அப்படியே அந்த சுருட்டின பெயிண்டிங்க அப்படியே திறந்து விடுறது. ஃபர்ல், அன்ஃபர்ல். ஸ்க்ரால்ஸ் இஸ் அன் அன்ஃபர்கெட்டபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸா தான் இது இருக்கு. த பிளே ஆஃப் light and shadow from oil lamps on the soft colors and delicate imagery of paintings is magical. if you are interested in traditional art and crafts, do visit this unique village. உங்களுக்கு இந்த பழமையான கலைகள்லயும் இந்த கிராஃப்ட்லயும் வந்து விருப்பம் இருந்ததுன்னா நீங்க கட்டாயமா இந்த வித்தியாசமான கிராமப்புறத்தை வந்து நீங்க பார்த்தே ஆகணும். it will be a delightful experience in a beautiful rural setting. ஒரு கிராமப்புறத்துல ஒரு அழகான ஒரு கண்கொள்ளா காட்சியா இது அமைஞ்சிருக்கு. so if at all you are very much interested in art and craft, you can have a look into this art form by going to this village. A few minutes recording pause பண்ணிக்கலாம். I'll be back.
So in our textbook, we'll move ahead with the questions which are asked pertaining to this supplementary reading. I'll share the screen. Fill in the blanks choosing the words or phrases given in the box. Naya is a quaint little village in West Bengal's dash district. In district, you have to choose it from the options given. எந்த district இருக்கு இந்த சிறு கிராமம் நயாவானது? It is in Midnapur. Around 250 patuas or dash artist lives there. Around 250 patuas. They are also called as chitraakars or artists. They live over here. They practice an ancient dash called Patachitra. So second one is Chitrakaars. I'll write it over here. Second blank. Third blank. These folk artists are painters, lyricists, singers, performers, all rolled into one. They practice an ancient folk art called Patachitra. They practice which one? They practice an ancient folk art. Natapura Kalai. This is a type of storytelling using painted scrolls. Fourth one is painted scrolls. The scrolls had stories painted on them, and artists sang the story as they unrolled the scroll. This art has been practiced since 13th century. So first blank is Midnapur, second one is Chitrakaars, third one is folk art. I'm sorry. These artists are painters, lyricists, performers all rolled into one. They practice an ancient folk art, third blank, called Patachitra. Fourth one, this is a type of storytelling using painted scrolls. Fifth one, the scrolls had stories painted on them and artists sang the story as they unrolled the scroll. Write the apt word for the given phrase. The traditional folk art of West Bengal is called as Patachitra.
Annual festival to celebrate the success of local artists. It is Pot Maya. The other name of the tellers are called as Patuas or Chitrakaars. அவங்கள பட்டுவாஸ்னு கூப்பிடலாம், சித்திரக்கார்ஸ்னு சொல்லலாம், or you can call them as well as storytellers. These are the various names. Conservation of trees, female infanticide, etc. It is called as social messages. மக்களுக்கான அந்த ஒரு விழிப்புணர்ச்சி என்ன எதெல்லாம் பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. They had given it about conservation of trees, female infanticide, etc. So there's nothing but social messages. So in today's class, we saw this Naya, the home of Chitrakaars, and discussed answers for A and B subsections. Any doubts to anyone regarding this supplementary reading? To make it much more clear, we had a video form of this story as well. Okay. Fine. I shall end my session over here and I'll continue again next week. Thank you so much, all of you. Nandri, Varga Bharadam, Velga Tamilagam.